welcome to the IELTS speaking test. My name is Huang. I will be your examiner today. How are you feeling? I'm fine, thanks. All right, good. Now, this test will consist of 3 parts, okay, ranging in difficulties. All right. Now, we will start with part 1. Are you ready? Yes, I'm ready. All right, first, tell me your full name, please. My full name is Đỗ Nguyễn Phương Uyên, but it's quite hard to pronounce, so you can call me Joy. Joy? I will call you Joy now. Okay, Joy. Let's start with your first topic. Okay. Are you a student? Oh, yes. Currently, I'm a student in a secondary school, which is located in District 2, but now it's renamed as Thủ Đức City. Do you have a favorite subject in mind? Yes. Frankly speaking, English is my favorite subject at school because I find that there are so many opportunities when you can learn English well. Very well. What do you usually do after school? It often depends on my schedule. I mean, some days in a week, I will have extra classes, and I'm quite busy on those days. But when I don't, I will stay at home, listen to music, or read books to broaden my knowledge and let me hear it out. All right. The next topic is social media. Do you often use social media? Yes. I normally use Facebook as a form of entertainment. You know, there are so many funny videos on this kind of social platform. Besides that, I also use it to learn. I find that there are so many useful materials for learning English, for example. Do you think that you will work in a social media company in the future? To be honest, I have never thought of it. But I find myself have no knack for being a person to work for a social company because I'm very shy, and you know, I think that my speaking skill is not really that good. Your next topic is singing. Do you like to sing? Frankly speaking, music is my favorite subject at school as well, but I have no knack for singing because it's really hard for me to sing some high notes. What kind of song do you like to sing to? Actually, it depends on my mood. When I feel over the moon, I will sing something that is fun, you know. But when I'm in a black mood, some songs like Love Scenario or some sad songs would suitable for me. And have you ever taken any singing class? No, I haven't, because I find it like it's time consuming when I attend some classes like that, because as I mentioned, that I have no knack for singing. Very well. All right, that should be it for part 1. I will be giving you a topic card. For your part 2, you will describe a certain target. Now you will have 1 minute to write down your note, and then you will have 1 to 2 minutes to speak. Okay, this is your topic card, and this is your pencil. You will now have 1 minute to prepare. You may start. All right, now you will have 1 to 2 minutes to speak. Whenever you're ready, you may start. Well, when it comes to a person that I find interesting, I would say Tham. He is an old man who used to work for Vietnam Marine Corps before 1975. Now he is a tour guide. Well, he is really easy to realize since he always wears a hat on his head. To talk about where I met him, in Town Park, which is near my English center. Well, I have to say that he is really humorous because he has some funny stories, and he even told me some past events. I can actually heard something interesting from his stories. To
talk about the reason why I find him really interesting. Because, you know, from his story, I can definitely be more confident and step out of my comfort zone to talk with more people, because at the time I was so shy. But now I'm not. Well, besides that, I can actually take great pride in my country's past events. Very well. Now, does this person, do you still meet him often? Not really. I just really meet him because, you know, my house is quite far from my English center, so it's not really convenient for me to meet him all days. Okay. Now, let's move on to part 3. I will be asking you several questions on general topics in society. The first one, since we're talking about an old person, let's talk about old people. Your first question, what do you think old people can teach young people? Well, let me think. From my perspective, old people are the ones who are experienced with life. I mean, they have overcome so many obstacles and difficulties in life. Therefore, they can give the youngsters some good advice. Okay, so let me take an example. Old people, the ones who know their youngster ability, like when a youngster chooses a job, they may ask the elderly to give them advice about what job they should do. And what about young people? What do they teach? What can they teach old people? Well, it's a really intriguing question for me. Let me think. You know, as we're living in the 4.0 era, using internet seems crucial for us. And I think that most old people don't know how to access the internet. And in this field, young people have the abilities to help the elderly to do this, to exchange information or search for some material. Okay. Now, let's move on to the next topic. Okay. Feeling tired. So what do people usually do when they feel tired? I think that various ways. Some can play games to let their hair down, but for others, they may, you know, go window shopping or listen to music to relax. Yeah, you know, as I mentioned, there are various ways to help them to make them chill out after feeling tired. And can you tell me the differences between feeling tired after school and feeling tired after playing sports? Oh, it's a really hard question for me, so yeah, please give me some time. Okay. Well, for me, learning affects the most for their mental health, but for exercise, it's opposite about their physical health. I mean, when you learn, you absorb so many lessons at the same time, and you may feel tired in your head. But when you do exercise, your body may feel wear out, but your mind is fresher. Okay, very well. And that will conclude our speaking test. Thank you very much. How do you feel? Actually a little bit nervous. Nervous? Alright, don't worry. Okay, rồi bây giờ thầy sẽ nhận xét một chút về cái phần speaking của mình nhé. Bây giờ thầy sẽ đi theo từng phần, từng tiêu chí nhé. Dạ rồi. Với part 1, những câu hỏi về ý kiến cá nhân và những cái chủ đề quen thuộc. Thì hiện tại đó là
cái tốc độ xử lý tình huống của em khá là tốt. Em có một cái đặc điểm khá là nổi trội, đó chính là cái khả năng nhấn thông tin và ngữ điệu của em rất là tốt. Ngữ điệu là intonation, có nghĩa là khi mà em lên xuống giọng. Và em có thêm một cái điểm nữa xuyên suốt cả bài, đó chính là em có thể kéo dài âm ra khi mà em muốn nhấn mạnh thông tin. Nhưng đồng thời việc em kéo dài âm ra cũng là một cách để em câu giờ một chút, để em lấy thêm thông tin. Cái đó cũng là một cái điểm nhấn tốt. Tuy nhiên á, song song với cái việc đó thì có một cái yếu tố nữa nó khiến cho cái độ mạch lạc của mình bị ngắt quãng đi một tí, đó chính là việc mình đang ậm quá nhiều. Đặc biệt khi mà ở những câu hỏi về part 3 nhé, những câu hỏi vấn đề xã hội á, thì em dễ bị ngập ngừng, ậm nhiều hơn chút. Rồi, mình cũng có thể sử dụng filler, những cái câu hỏi, những cái câu thêm vào để mình có thể lấy thông tin. Ví dụ thầy để ý cái câu cuối của em á, là em muốn giám khảo cho em một chút thời gian, em sẽ nói thẳng luôn can I have few time, can I have some time, give me some time please. Ví dụ như vậy thì như đó là một trong những cái cách để mình có thể có thời gian cho bản thân để suy nghĩ, nhưng đồng thời chứng minh được là cái khả năng giao tiếp là tốt. Một người sẽ có hai chiều hướng, một là nói tiếng Anh và thứ hai là giao tiếp bằng ngôn ngữ Anh. Thì việc em đang làm là em biết giao tiếp và em biết nói ra cái suy nghĩ của mình, và giám khảo sẽ tôn trọng điều đó và có khi họ sẽ cân nhắc điều đó trong cái việc chấm điểm. Ok. Yeah. Rồi, quay lại cái phần phát âm một tí nha. Phát âm thầy có bắt ra một vài cái lỗi phát âm nho nhỏ. Tuy nhiên cái này có thể là do nó đến từ một cái vấn đề mà thầy thấy nó xuất hiện xuyên suốt cả bài. Đặc biệt là càng về sau, khi mà câu hỏi nó càng ngày càng khó, đó chính là cái khả năng kiểm soát hơi thở của em. Em đang bị thở dốc. Yeah. Em đang bị thở dốc rất là nhanh. Và khi mà em lấy hơi em thở ra lấy lên rất là mạnh, chứng tỏ là em đang rung, rất là rung. Cái này cũng là một cái điểm ảnh hưởng nho nhỏ thôi, không có quá nhiều nhé. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Ảnh hưởng đến cái độ mạch lạc. Ví dụ khi em nói mà em đang thở dốc, có nghĩa là cái khả năng câu từ của em sẽ bị ngắt quãng nhiều hơn, và đôi lúc nó ngắt giữa chừng khi mà em đang muốn nối toàn bộ thông tin đó. Rồi tương tự cái việc mà thở dốc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng một chút đến phát âm. Một vài từ nho nhỏ thầy ví dụ như là cái từ core. Nào, cái từ này là một cái từ khó, bởi vì nếu mà em không đọc kỹ cái chữ core, C-O-R-P-S, cores là không được uốn âm đuôi. Nếu mà em uốn âm đuôi corpse là bỗng nhiên nó thành cái xác, thì nó kỳ, đúng không? Thì mình đang cần là core. Đó, thì đôi lúc cái này mình cần kiểm soát cái hơi thở một tí khi mà mình nói cores. Thì đôi lúc khi mình vội, mình rung thì mình sẽ nói bỗng nhiên nghe thành cái xác nha. Có một vài chỗ thầy thấy em dùng từ khá là tốt, nhưng cũng có những chỗ em sử dụng từ mà thầy thấy nó đang đặt câu dấu chấm hỏi một tí. Ví dụ em có nói trong part 2 đó là đây là một người đàn ông, và cái người đàn ông này rất là dễ nhận diện, bởi vì ông ấy lúc nào cũng đội nón, đúng không? Cái từ dễ nhận diện ở đây em đang dùng cái chữ là chữ gì nhớ không? Realize. Nào, cái từ đó đáng lẽ phải là recognize. Nhận ra mà, mình nhận ra một ai đó thì mình recognize. Còn realize là ngộ nhận ra. Ví dụ em nhìn ổng nhưng mà em không biết ổng là ai, nhưng mà em nhận, I realize he's my friend. Tôi nhận ra ổng là bạn tôi. Còn cái này là đặc điểm nhận dạng. Ví dụ bề ngoài, nhìn bề ngoài thấy lúc nào cũng nhận diện người đó là ai, thì cái đó là recognize. Có một vài từ vựng em sử dụng và phát âm cũng khá là tốt. Absorb, mistake, time consuming. Một vài cái cụm từ cũng khá là hay đây. Ví dụ là take out of comfort zone. Out of comfort zone. Đó. Rồi take great pride. Rất là tốt nhé. Intriguing bằng nghĩa với gì nhỉ? Yeah, interesting. Interesting, very well. Let hair down nghĩa là gì nhỉ? Yeah, là relax. Đó, những cái collocation đó sử dụng khá là tốt nha. Yeah. Rồi, ok. Như vậy nhìn tổng hợp chung thứ nhất kết hợp với lại cái độ mạch lạc của em khá là trôi chảy. Tuy nhiên có một vài những lúc em sẽ bị ậm nhiều, và kết hợp với lại việc đó là kiểm soát hơi thở của mình chưa có quen, em đang bị thở dốc quá, dẫn đến việc câu từ đôi lúc chưa có mạch lạc. Nhưng về cái khả năng suy luận và sắp xếp thông tin thì em đang ở cái mức độ hoàn toàn có thể đạt được ở bên khoảng 7 chấm. Ok. Và nếu như mình có thể làm quen với việc kiểm soát cái hơi thở của mình, và đặc biệt là mình nói chậm lại một chút.
Ok, và mình tách thông tin ra rõ ràng hơn. Thì như thế em sẽ kiểm soát được cái phát âm, nó sẽ nhấn mạnh thông tin rõ ràng hơn. Thì em sẽ tránh cái việc đó là em bị thở dốc liên tục. Mặc dù thầy biết đi thi sẽ rất là run đó, nhưng mà em hoàn toàn có thể làm được điều này. Ok? Yeah. Rồi, good job. Rồi, cảm ơn Uyên ha. Thì kết quả bài test vừa rồi của Uyên á, thầy Hoàng chấm điểm cho mình speaking đang là 7.0. Điểm writing của mình đang là 5.5. Cho nên á, là cái điểm đầu vào của mình đang phù hợp nhất để học lớp Fighter A. Mục tiêu của Uyên chia sẻ với chị là cần 7.5 IELTS để đi du học á, cho nên là lộ trình của Uyên chị thiết kế sẽ là IELTS Fighter A, sau đó lên lớp Speaking Writing 6.5, IELTS Fighter B và cuối cùng là lớp luyện đề. Thì lộ trình học của mình sẽ khoảng tầm là 8 tháng. Em thấy chương trình học này nó có phù hợp với em chưa? Rồi, ok, nếu như mà đã phù hợp rồi á thì em đăng ký trong tháng này sẽ đang có rất là nhiều ưu đãi cho Uyên, được tặng bộ Super IELTS trị giá là 1 triệu đồng. Ngoài ra thì trung tâm còn có những chương trình lớp bổ trợ, workshop để Uyên có thể tăng khả năng cải thiện và trau dồi tiếng Anh của mình. Em sắp xếp thời gian để tham gia những cái lớp của trung tâm nhiều hơn nhé. IELTS Fighter, vì 1 triệu người Việt đạt 6.5 IELTS.